ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਇਰਾਕ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਚੀ ਭਗਦੜ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਖਤਾਬੈਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਰਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਗਦੌੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬਣ ਲੜਕੀ ਰਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਰੋਮ ਸਥਿਤ ਦਾ ਸਪੇਨਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 200 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸ਼ੇਲ ਤੋਂ $90 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ 200 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। There we saw firsthand evidence of the success that Ukraine's armed forces are having in pushing back against Russia's brutal invasion. This morning, I also visited Irpin, a suburb of Kiev that Russia occupied in the initial months of this war, and I saw evidence of unspeakable horrors. I saw civilian homes reduced to rubble. I saw a hole in the ground where a large civilian building once stood, and I saw what was once a parking lot but is now filled by stacks of destroyed and burnt out cars that once belonged to ordinary families. Russia's indiscriminate killing of innocent civilians can only be described as callous and barbaric, and Canada condemns these acts in the strongest possible terms. Russia cannot and will not escape accountability for its crimes. This afternoon, I met with Defense Minister Alexei Reznikov for a lengthy and productive meeting at which we discussed the state of this conflict, how Canada can continue to be most helpful,
Alongside Minister Resnikov, I announced that Canada will donate 200 Rochelle Senator armored personnel carriers valued at over $90 million. This is part of the over $1 billion in military assistance that Canada has committed since February 2022 and over $5 billion that we have committed in combined military, financial, humanitarian, and other aid. I want all Canadians to know that, as Minister Resnikov told me today, Ukraine is highly grateful for Canada's defense contributions to Ukraine, including heavy artillery, a NASAMS air defense system, the armored vehicles that I announced today as well. And when I travel across Canada, I see Ukrainian flags on cafes, homes, and cars. And I told Minister Resnikov that our nation stands in unwavering solidarity with his. And just a few moments ago, I visited a hospital and met with injured Ukrainian heroes who have put everything on the line to defend their nation. I'll just conclude by sincerely thanking everyone who has been part of Canada's efforts to stand by our Ukrainian friends. I thank every member of the Canadian Armed Forces who has trained Ukrainian troops through Operation Unifier. I thank our ambassador, Larissa Galatsa, Canada's tireless ambassador to Ukraine, and the embassy staff here in Kyiv. And I thank Canadians, especially our Canadian diaspora, who have raised money, collected winter clothing, and opened their homes to new Ukrainian arrivals in Canada. And as Secretary General Jens Stoltenberg has said, there is a price to helping Ukraine, which includes the weapons and the vehicles and the ammunition that we have provided. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। I also want to acknowledge that the partnership between Labour and the New Democratic Party is more important now than it's been in generations. And I'm proud to say it's stronger now than it's been in generations. We have incredible community members that are joining us this morning, leaders, and I want to acknowledge those leaders, folks that are fighting for their communities, fighting to make their communities a better place. And I want to thank you for all you do, and thank you for being here. And I really want to thank my incredible caucus team. I have incredible colleagues, and I want you all to get to know them even better. These are folks that are fighting every day for their communities, fighting for Canadians, and I have the honor of calling them not just my colleagues, but my friends. These are MPs that know what everyday families are going through. You are folks that listen, care, and fight like hell. These are the MPs that are on the Hill that don't work for the ultra-rich and powerful. You're the folks that work for people. And I'm honored to call you my colleagues and friends. Thank you. And we're here. We're here to work together for a plan for 2023 and beyond. A plan to help every Canadian thrive. And we have a vision for Canada. I want to lay out this vision. A vision where there are good jobs and working people's incomes are enough to afford to pay the bills, a fridge stocked with healthy food and savings for the future, and that everyone is able to find a safe and affordable home that fits their family. We envision healthcare that's ready for you when you need it. Hospitals that are properly staffed so workers always have the time to listen and to care. Healthcare that includes dental care and prescription medicine. Because we believe no one should have to rack up bills in order to stay healthy. I join First Nations, Métis, and Inuit communities in imagining a future where Canada lives up to its treaty obligations. Treaty obligations on clean water,
healthcare, mental health, housing, and education, where Indigenous women, girls, and non-binary people are safe from violence, and there's justice for missing and murdered sisters. But sadly, that's not what's happening right now. Right now, Canadians are faced with some difficult times. As B was mentioning, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ जुटा के 4 लाख डॉलर भाव 2.70 करोड़ रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। बीसी च मारू ड्रग ओवरडोज का मामला इन्ना गंभीर बनया होया है कि हरेक महीने औसतन 150 लोग ड्रग ओवरडोज कारण मौत के मुंह दे पै रहे ने। यह मामला साउथ एशियन कम्यूनिस्ट दे विच बहुत सारी सीरीज विच बनया गया है ते इस दौरान भारत जां पंजाब तो चंगे भविख की आस लैके कैनेडा आ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी समस्या का शिकार हो रहे ने। 2 साल दे विच 2 लाख डॉलर असीं सिर्फ डैड बॉडी ते खर्च चुके हैं, क्योंकि एक डैड बॉडी जो इंडिया भेजते हैं तो वो तकरीबन 8,500 ਤੋਂ 9,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਤੋਂ 4,500 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਆ ਵੀ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 6 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਬਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚ ਜਾਏ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 642 ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 465 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫੇਟਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 465 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 642 ਟੋਟਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨ ਜਾਂ ਵੂਮੈਨ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ 90 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 90 ਜਾਣੇ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, 90 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਅਕੇਲਾਪਨ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕਾਕੇਜਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਏਜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ नहीं कलेक्ट किया जाता। अदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस टू, मैं सबको बोलती हूँ आगे आएँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें उनको, क्योंकि उनको नहीं पता क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। Because as per government funding, we only get funding for people who are permanent resident या फिर जो यहाँ पे आपके यहाँ के residents होते हैं, new immigrants होते हैं,
बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल यूथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं हैं, सो वी नीड टू वॉलंटियर आवरसेल्फ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੈੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। I also want to express my concern to any patients and families who have been disappointed by the care that they have received in their local emergency department. CEO Oldfield and I are here today to talk about what actions we are taking to make our emergency departments better. These actions will improve care for Nova Scotians and support frontline healthcare workers. To be clear, most of these improvements have been in the works for some time. As much as we want change to happen overnight, many months of work have gone into what's happening today. Many of these actions are immediate, and others will take a few weeks for recruitment. These actions are not exhaustive. We know that there is more to do. We know that we need to continue to make the necessary changes and investments required to fix our healthcare system. Our healthcare system has been neglected for years. For almost my entire career as a registered nurse, government after government of all political stripes has focused on efficiency and cost containment in healthcare, despite calls from experts and healthcare workers that the system was in trouble. They were warned that our workforce would retire en masse. Chronic disease rates were increasing, and our proportion of the population that was elderly would grow. And the lack of proper infrastructure and human resource investments would leave us in the place we find ourselves in today. But nobody listened. The needs of the system have expanded and changed, but the system has not. Cost containment and lack of long-term planning have created scarcity in the system. Our government was elected to change that. We knew fixing healthcare would take money, and we knew it would take time. Since being elected, we have worked with healthcare workers, industry partners, innovators, researchers, and communities to begin the healthcare transformation and address all the challenges that have been ignored for years. We are investing, and we are working tirelessly to reverse the tide brought on by so many years of neglect. Yesterday, the Premier and I met with many leaders in the healthcare system in the province. The Premier told the gathering we need faster change and we need to be bold. The past is not the future. And it is our shared responsibility not only to improve healthcare for Nova Scotians seeking care, but also for those working on the front lines. Emergency healthcare is critical to Nova Scotians. We are building a healthcare system that is ready, responsive, and reliable. Nova Scotians are worried right now. I know that, and I understand that. I want everyone to know that we are moving fast to make things better. In order to take strain off emergency rooms, we also need to act quickly to enhance primary health care so that Nova Scotians have options other than the emergency room to receive the care they need. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And today it is as relevant as ever as we face some of the largest geopolitical challenges of our time. First off, I want to express my most sincere condolences to the family and loved ones of Ukraine's Interior Minister, Denis Monastirski, and members of his team and civilians. We stand with the Ukrainian people in this very difficult time, and we will continue to support Ukraine in all the ways we can.
Over the past year, Canada and the UK have been at the forefront of the effort to support Ukrainians and their fight for freedom. Together, we have provided Ukraine with billions of dollars of military, financial, and humanitarian assistance. Canada alone has provided $5.2 billion worth of support, and there will be more coming. Just today, Canada announced that we will be providing another 200 armed vehicles to Ukraine. And last week, Canada announced the donation of a new air defense missile system to help Ukrainians secure their skies. And this week, the UK announced that they will send Challenger 2 tanks to support Ukrainians on the ground. James, on behalf of Canada, I wanted to say thank you also to the UK. To further strengthen their position on the front line, Canadians and Brits are working side by side to train Ukrainian forces also in the UK. And today, we're announcing that additional Canadian expertise will soon be joining the UK government's information cell to fight back against Russian disinformation. Continued collaboration is a necessity as we respond to Vladimir Putin's increasingly desperate moves in Ukraine, in Bucha, in Irpin, in Mariupol, in Dnipro. And we will ensure that those responsible for the horrific scenes and crimes in these cities and those across Ukraine answer to their crimes. We will continue to suffocate the Russian regime with coordinated sanctions, and we will continue to counter Russian lies with facts. Today, my officials are summoning Russia's ambassador to Canada to make clear we do not accept the sheer brutality of Russia's recent attacks against civilians in Dnipro and to condemn face-to-face the anti-Semitic comments made by Russia's minister, Sergei Lavrov. There's no doubt that President Putin is a war criminal, and for Putin and his oligarchs, there will be nowhere to hide. Secretary Cleverly and I also discussed our work to hold the Islamic Republic of Iran accountable for the downing of PS-752. The families of those lost on that tragic day deserve justice. ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਲੇਨਰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਡੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਗਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। We've actually now made some specific applications, for example, under some really good federal programs to give us some money to work together to apply to some of the some of these things that we need to address ourselves to, and we're doing it in a targeted way. There have been, fortunately what's not happened is ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। There are many urban pressures that we face and see in the news, but this one, without a doubt, is one that we have come to the awareness a while ago that we cannot resolve it alone. It has to be done together. And that's why in 2021, we're very thankful for Peel Police's official partnership with the Safe Center Appeal to support individuals in our community that face family violence or intimate partner violence. Since then, though, Peel Regional Police Partnership has took us to a point that it has grown and flourished. We have, I think, up to 3,000 survivors, victims of violence that we have worked with Safe Center through in some capacity or another. And so we're greatly appreciative of the partnership. And we have many of our partner agencies here that, their logos are behind us, but they're all critical pieces to this. But we do recognize that we can't keep doing the same thing over and over again. And you will see me from time to time
ask, and as Mayor Crombie knows, ask for more officers, more boots on the ground. But it's not a binary story. We need to do something and multiple options that are new and innovative. And today represents one that we're so proud of with the Safe Center appeal and the launch of the Safe Center response team. As Shamina mentioned, it brings together mobile support worker with experience in gender-based violence and especially trained officers that have not just intimate partner violence training, but empathy-based training, anti-oppression training, de-escalation, crisis response, and we have up top here our intimate partner violence investigators here too. So it's a total constellation of teams that have brought together. And you've heard me so many times say that bringing awareness to this issue is very critical, and we need to do it in a multi-sector way. So just for context, in 2021 alone, here in Peel Region, we had 17,000 calls for service to Peel Police for family and intimate partner violence, which is on average 45 calls a day. That means 2 every hour our officers are going to. And some of them are verbal disputes. They're ones that are at the beginning of the cycle. If there's an opportunity for us to off-ramp, we have the opportunity to mitigate risk for families and communities. And so we are acutely aware of that. Just another piece of statistic is since 2016 to 2021, we've seen a 3.5% rate of increase in violent offenses that are intimate partner. So it is an emergent issue here in our community, and the numbers are heartbreaking, and they do need to change. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।